হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু ইউটিউব চ্যানেল। আমি বলরাম। এটা একটা অ্যাম্পলিফায়ার মিনি বক্স। বক্সটি চালিয়ে দেখব বক্সটি ঠিক মতো আওয়াজ বেরোচ্ছে কি না বেরোচ্ছে। বক্সটি অন করা আছে, দেখুন লাইটটি ব্লিঙ্ক করছে। এবার অডিও জ্যাকটি ফোনের সাথে লাগিয়ে দেখব। আছে কিন্তু কোনো সাউন্ড বেরোচ্ছে না। বক্সটির এটাই প্রবলেম, আর এই প্রবলেমটি ঠিক করব। বক্সটির পাওয়ারটি অফ করে নিলাম। এবার মোবাইলের অডিও প্লেয়ারটি অফ করে নিলাম। এবার বক্সটি খুলে ঠিক করব। বক্সটির উপরের অংশটি খুলে নিলাম। স্পিকারটির পর্দার উপরে ময়লা হয়েছে, ময়লাটা একটু পরিষ্কার করে নেব। স্পিকারটি একবার মিটার দিয়ে চেক করে নেব স্পিকারটি ঠিক আছে না কেটে গেছে। স্পিকারটি ঠিক আছে, মিটারে সিগন্যাল রাইট দিচ্ছে। অ্যাম্পলিফায়ার সার্কিটটি বের করে নিলাম, তারপর দেখে নিই কি হয়েছে। প্রবলেমটা হয়েছে অডিও ইনপুট লাইনের তারটি কেটে গেছে। তারটি এবার সোল্ডারিং করে নেব। তারটি সোল্ডারিং করা হয়ে গেছে। এবার চালু করে দেখব গান বাজছে কি না বাজছে। বক্সটি ঠিক হয়ে গেছে, গান চলছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করবেন। রাধে রাধে।
এবার বক্সটিকে ফিটিং করে নেব। লাগালে তারগুলি সিগন্যালিংয়ে কেটে যেতে পারে, কারণ সরু তার দিয়ে তৈরি।